Das Telefon zittert in den Händen der jungen Frau. Ihr Atemjing stoßweis, die Finger klemmer, n sich so fest das Gerät, das I, her nurturweis hervortreten. Ihr Stimm brack, als sei die ersten Wort sprach leis, bebend, kaum hörbar. Hinter ihr, im Halbdunkel eines luxuriösen Hotelzimmers, hielt ein Mann den Atem an. Stand verborgen hinter der Halbjurf, nieten Tour der goldin Griff skimmert mat im Lit der Nachmittagsson, die durch die schweren Vorhänge fiel. Sein Haltung war angespannt, fast lauernd, und doch war da etwas in seinem Blick, das nicht nur beibach kung, war war tung. Alexander Schmidt, 38 Jahre alt, Besitzer des renommiertesten Fun, Stern Hotels in München, war ein Mann, an den man sich erinnert. Gras, Mekelos gekleidet, jedes Detail seines Erscheinungsbilds einkalkuliert, just von Kontroll. Hat sein Imperium mit Disziplin, Aegis und einer fast unheimlichen Entschlossenheit aufgebaut. Doch hut stand Heire, verborgen hinter einer Tür, als jemand, der sich selbst testet oder vielleicht längst nicht mehr wusst, warum. Hat sich unter falschem Namen im eigenen Hotel einquartiert, kein Penthouse, kein Sonderbehandlung, kein Gefolge. Nur Alexander Müller, ein angeblicher Geschäftsmann aus Frankfurt, ein unscheinbares Standardzimmer im zweiten Stock, ein Geschicht, die so jünglich war, das ihm, und seien vergestellt. War gekommen, das zu finden, was ihm entglitten war, Wahrheit. Nicht in den Bilanzen, nicht in den Zahlen, Kolonnen seiner Manager, sondern in den Augen der Menschen, die für ihn arbeiteten. Denn was stimmt nicht, seit Monaten helfen sich Unstimmigkeiten, Rechnungen, die zu hoch ausgehen. Lieferungen, die fehlten, Handtücher, die von Geisterhand verschwanden, und Geld klein, aber stetig Summen, die aus der Barkasse verdampfen. Sein Hoteldirektor Marcus Weber hat versichert, sei alles unter Kontrolle, doch Alexander hat gelernt, dass Kontrolle trügerisch war. Vertrauen hat einmal gesagt, sei die teuerste Währung der Welt, und in letzter Zeit hat keins mehr. Also war selbst zum Spionjorden, hat den Namen gestellt, die Attitude, sogar den Gang. Nehm dürft ahnen, dass der Mann, der am Empfang höflich nach einem Zimmer fragt, durchgeneigt war, die sein Porträt im Vorstandszimmer hing. Die ersten Tage verliefen unspektakulär. Sah die Routine, die Oberflächen, Freundlichkeit, die kleinen Nachlässigkeiten. Der Barkeeper, der die Drinks et, was zu schwach mixt. Der Kellner, der das Trinkgeld diskret einsteckt, bever der Gast merkt. Nichts groß, nichts strafbares, nur Zeichen dafür, dass eilig, Kate dort zu erodieren begann, wo nehm und hinse. Doch Alexander wollt mehr, wollt die Wahrheit unter der Wahrheit, das Reinigungspersonal das wenn sein waren Augen und Ohren. Nehm und sah mehr, hört mehr, wusst mehr, und wenn in seinem Hotel einen Riss in der Integrität gab, dann würd dort sichtbar werden. Gab sich Zimmermädchen auf seinem Stockwerk, 5 davon kennt Marcus Weber seit Jahren, doch die sechst war nu. Katharina Bauer, ihr Name stand in schlichten, schwarzen Buchstaben auf dem Schild, das in ihrer Mekelos gebugelten Uniform prangt. Sie war was 26 vielleicht etwas jünger, braun Haar streng hochgesteckt, hind die arbeiteten, als hinj ihr Leben davon ab. Was an ihr die Haltung, der Ausdruck, der fast fieberhaft Eifer ließ Alexander aufhorchen. Hat in seinem Leben 100 angestellt gesehen. Konnte in Sekunden erkennen, wer arbeitet, weil musst, und wer, weil wollt. Aber Katharina Bauer war anders.
sei arbeitet, als woed Gede Bewegung sei retten, also entscheid Alexander, sei zu prüfen, ließ sein Zimmer absichtlich unordentlich. 50 € auf dem Nachttisch, ein Ture Uhr auf dem Waschbecken, ein golden Kett halb unter dem Kissen. Ein Leibach voll Fuhrversichung, den Verlässer das Zimmer Berner scheinbar, blieb im Flur lauernd verborgen hinter der Eck. Nach sein minuten Erskien sei, der Rollwagen quiet lies, während sei sich nähert, sei klopft dreimal, wartet, dann trat sei ein. Die Tür blieb einen Spalt offen, Alexander bugt sich leicht vor. Konnt sei sehen, halb im Spiegel, halb in der Reflexion des glänzenden Fernsehromans. Katharina begann, das Bett zu Mädchen mit schnellen, präzisen Bewegungen, fast militärisch. Sei sah die Bandnote, sah die Uhr, sah die Kett. Ihre Augen verwelten kurz ein Herzschlag nicht länger, dann tat sei, was sei tun must. Sei legte lesen den Platz zurück, wischt sorgfältig Staub, glättet die Deck, richtet die Kissen. Alexander atmet durch, sein voll war gescheitert, und das war ihm recht, doch dann vibriert ihr Handy. Es war kein leiser Ton, es war ein Zittern, das durch den Raum schnitt wie ein unpassender Klang in einer Symphonie. Katharina zuckt zusammen, griff in ihre Tasche, zog das Telefon hervor. Ihr Blick verändert sich. Die Farbe, which aus ihrem Gesicht, als sei den Namen auf dem Display los. Sei sah sich als wohl sei sicher gehen, das Name, in sei beobachtet. Dan hob sei langsam ab, ja. Flüstert sei. Ihre Stimme war anders gebrochen, klein erschüttert. Alexander, noch immer im Schatten der Tür, spuet, wie die Luft zwischen ihnen dichter Word. Wusst, sollt gehen, dat war nicht sein Sasch, aber konnt sich nicht bewegen. Ja, ich bin die Mutter von Jonas Bauer, sagt sei nach einer Pause. Ihr Neigeben leicht nach, sei setzt sich auf das frisch gemachte Bett. Was ist passiert? Die Stimme auf der anderen Seite des Telefons war nicht zu hören, aber Alexanders Gesicht spannt sich. Was stimmt nicht, nein, das kann nicht sein. Katharina presst die Hand gegen den Mund, ein Laut intrang sich ihre Kehl, halb schluchzen, halb stöhnen. Bit tun sei, was sei müssen, ich kam sofort. Nein, das Geld, ich word is urgent, wie beschaffen, bit halten sei nem Leben. Dan brach sei ab, das Telefon rutscht ihr beinahe aus der Hand, sei saß da, steht ins Leer, während Tränen ungehindert über ihr Wangen liefen. Alexander stand wie versteinert, hatte wartet, einen Diebstahl zu entdecken. Stattdessen sah etwas, das das Herz zusammendrückt. Rini, verzweiflung, wartet, bis sei sich gesammelt hat. Sei wischt sich die Augen, atmet tief durch, als would sei sich selbst befehlen, weiter zu machen. Dann stand sei auf, matcht das Badzimmer. Fertig, ordnet alles wie gewohnt. Kein Spur von Schwäch blieb, nur mechanisch Präzision. Alexander sah sei gehen. Als die Tür sich schloss, blieb allein zurück unspuet, das et. Gesehen hat, dass nicht vergessen konnt. Später, in seinem Zimmer, saß Alexander am Fenster. Die Abendlichter Münchens glitzerten unter ihm, aber sein Blick blieb leer. Das Geld lag noch im die Uhr glänzt im Waschbeckenlicht, nichts fehlt. Griff zum Telefon, Marcus, sagt Nap, find mir alles über Katharina Bauer heraus. Hut noch, Stunden später lag der Bericht auf seinem Schreibtisch. Eine sie Hand Mutter, erst seit einer Watch im Hotel, sie war angestellt in einer Wäscherei in Augsburg, in Klassen, while sei so viel notfaltig Gentlemen hat wegen ihres kranken Sohns. Alexander lost die Act zweimal. Kein Hinweis auf Unehrlichkeit nur Armat, last unpieflich Bewusstsein. Doch das was
Telefon gehört hat, ließ nicht los. Begann zu recherchieren, über Jonas Bauer was fand, schnuet die Kehl zu. Ein 7-jähriger Jung, geboren mit einer seltenen Krankheit. Hers und Lunge betroffen, mehr seit im Krankenhaus als auf dem Spielplatz. Der Vater hat sie verlassen, kaum dass die Diagnose kam. Katharina hat seitdem allein gekämpft Skitchtabet, Nebenjobs. Schulden, Spendenactionen, alles vergeblich. Die es sagten, Jonas broch ein Operation dringend, 42,000 Euro, ein Sum, die für sei unvorstelbar war. Alexander legt das Blatt beiseite. Stutzt die Stirn in die Hand, 42,000 Euro weniger als der Preis eines Teppichs in seiner Lobby. Aber das war nicht die Frage war, warum Beru, het eiten das so sehr, hat gelernt. Gefühl zu ignorieren, war Geschäftsmann, kein Samariter. Doch das Bild der jungen Frau mit dem Weber in den Telefon verfolgt ein. In der Nacht wälzt sitzt schlaflos im Bett, datstellt Jonas, den nie gesehen hat, en Katharina, die nichts genommen hat, obwohl Versichung und not sei umzingelten, und wusst, dass handeln musst. Am nächsten Morgen begann mit einem Plan. Einen Monat wollte geben, ein Wettbewerb offiziell unfair, das Zimmermädchen mit den besten Gästebortungen would 50,000 Euro gewinnen, nehmen, und would ahnen, dass der Preis für sei Jedak war. Ließ Markus die Initiative zur Mitarbeiter, Motivation, verkunden, ein ehrlicher Vorwand. In den folgenden Tagen spielt Alexander seine Rolle als Gast weiter tadellos. Bat in der Rezeption immer, dass Katharina sein Zimmer reinigen soll, nach jeder Reinigung hinterließ begeistert beurteilen. Diskret überzeugt an ihr Gäst, dasselb zu tun. Katharina bemerkt nichts. Sie tat nur her Arbeit still, sorgfältig, mit einer Energie, die aus Angst und Liebe zugleich geboren war. Einmal sah Alexander, wie sie in der leeren Lobby stand, das Handy in der Hand, Tränen in den Augen. Sie lächelt, obwohl nim, und da war, wie leicht, stark zu wirken. Dann steckt sie das Telefon weg und matcht weiter. Tag für Tag, Stund für Stund, doch eins Nachmittags ein Watch später geschieht es wieder, hört sie im Korridor. Das Telefon klingelt. Sie hab ab und diesmal brocht sie kein Wort, sein Ziel zu erschüttern. Hernei geben nach, bit holtet flüstert sie. Ich komm sofort. Dann legt sie auf. Kein Tränen mehr, nur Leer. Alexander stand im Schatten unfähig, sich zu rühren. Wusst, die Zeit war abgelaufen. Nach in derselben Nacht rief einen Hirschchirurgen an, den besten, den kennt. Beschrieb Jonas zust, und ohne Namen zu nennen. Wenn es so ist, wie sie sagen, antwortet der Arzt, dann hat der Jung 3 Wochen, wie leicht wir. 3 Wochen. Alexander legt auf und sah aus dem Fenster. Regen fiel über München, glitzert auf den Straßenlichtern. Wusst, was zu tun hat, doch wie Halfman zu verletzen, Wut zu nehmen, sich selbst zu verraten. Dacht in Katharinas Gesicht, und die Disziplin, mit der sie Eicherleid verbarg, under Begriff, wenn Hilf Demütigung bedeutet, ist sie kein Hilf. Would sie retten und sie sollt es nie als Almosen empfinden. Das war die Nacht, in der Alexander Schmidt, Hotelmagnat und Perfektionist, zum ersten Mal seit Jahren weint. Nicht laut, nicht sichtbar, nur still, als der Morgengraut hat sein Entscheid getroffen. Would alles riskieren, Jonas zu retten, aber auf ein Weis, die Katharina niemals die Wood nom, die sei in all Armat unerschütter, licht bewahrt hat. Und so begann der zweite Teil dieser Geschichte der Moment, in dem ein Mann, der vorgab, Jim,
und Anders zu sein, zum ersten Mal zeigt, wo wirklich war. Am nächsten Morgen schien das Licht anders in die Lobby zu fallen, weicher, stiller, fast zögerlich. Alexander trat aus dem Aufzug, das Jacket tadellos, doch in seinen Augen lag ein Ernst, den keiner der Mitarbeiter deuten konnt. Der Direktor eilt herbei, verbeugt sich leicht. Guten Morgen, Herr Schmidt. Alexander nickt. Guten Morgen, Marcus. Ich möchte, dass Sie Frau Bauer in mein Büro bitten, sofort. Ein kaum merkliches Zucken huscht über das Gesicht des Direktors. Gibt es ein Problem? Nein, sagt Alexander. Aber es gibt etwas, das dringend besprochen werden muss. Marcus vernegt sich erneut an Verschwand, Alexander blieb allein, ging zum Fenster, das auf den Innenhof zeigt, wo die ersten Gäste beim Frühstück saßen. Sein Spiegelbild zeichnet sich in der Scheibe ab kontrolliert, souverän, makellos. Nur selbst wusst, wie sehr unter der Oberfläche biebt. Hat in der Nacht kaum geschlafen, der Plan stand fest, doch wusst, das jeder Satz, jedes Wort, jest über alles entscheiden würde. Katharina war kein Mensch, der Mitleid duldet, wenn sie nur den Hoch, wat Gönnerhaftigkeit spuet, would sei jed hilf able, nen ander would sei verlieren, ein leises Klopfen, hierin sagt Katharina trat ein, sei so mood aus, die Uniform war sauber, aber leicht vernittert, die Haar locker süßig gesteckt. Ihre Augen verrieten, dass sie seit Stunden juent hat, und dennoch hielt, sei Haltung. Sie wollten mich sprechen, Herr Schmidt. Ihre Stimme war ruhig, höflich, diszipliniert. Alexander lächelt schwach, bitt setzen Sie sich, sei zögert. Noch nie hat man ein Zimmermädchen in dieses Büro gebeten, diesen Raum mit der schweren Mahagonitur, den Kristallluchten und dem Duft nach Leder und Matt. Es war die Welt derer, die entschieden, nicht derer, die gehorchten. Ich heb noch Zimmer, wenn es wegen einer beschwört ist, nein, unterbrach sanft. Im Gegenteil, sie setzt sich langsam. Alexander nahm ihr gegenüber Platz, ein Moment still in Stand, dicht und fast beklemmend. Frau Bauer, begann ich beobacht seit einiger Zeit ihre Arbeit, sie hab erschrocken den Blick. Mein Arbeit heb ich etwas falsch gemacht, nein, sagt sie haben alles richtig gemacht, mehr als das. Stand auf, ging zum Fenster, sah hinaus, ohne sie anzusehen. Es ist selten, das Gem, und in diesem Haus sein Aufgeben mit solcher Gewissem Haftigkeit erfüllt. Sie sind präzis, unauffällig, verlässlich, kein Gast hat sich gegenüber sie beschwert. Das ist mein Job, Herr Schmidt. Wie liegt, murmelt aber sie tun mit einer Wut, die man nicht kaufen kann. Sie schwieg. Hört, wie sie leise schluckt, dann wandte sich Ich weiß, dass sie einen Sohn haben. Sie erstat, wie wissen sie das? Es ist mein Aufgabe, mein Mitarbeiter zu kennen. Katharina senkt den Blick. Ich sprech nicht gern darüber. Ich weiß, trat näher, aber manchmal muss man über Dinge sprechen, sie zu ändern. Sie schüttelt den Kopf. Es gibt nichts zu ändern. Ich komm gert. Sie kommen nicht gert, sagt Alexander ruhig. Ihr Sohn ist krank, sehr krank. Und sie versuchen, ihn allein zu retten, treten in ihr Augen, sie versucht, sie zu verbergen, doch ihr Stimme brach. Bitt reden sie nicht darüber. Ich will kein Hilf, kein Mitleid. Ich will nur arbeiten. Alexander sah sie en Lange, tief, ohne zu blinzeln. Dann lassen sie mich es so sagen, begann langsam. Ich habe ein Projekt gestartet, eine Art Bonus, Programm für herausragende Mitarbeiter.
ein Anerkennung für außergewöhnlich Leistung. Der Juner erhält 50.000 in Euro, sei blinzelt verwirrt 50.000 ja, und nach den Beschreibungen auswertungen sind, sei die Einheit, die dafür in Frage kommt. Katharina steht eigenen, als het sei sich verhört, aber ich bin seit ein paar Wochen hier, das spielt kein Rolle, antwortet ruhig. Was zählt ist eure Haltung, euer Einsatz? Eure Menschlichkeit, sei schüttelt den Kopf, stand auf, nein, das kann nicht stimmen, so was passiert nicht. Ich weiß, wie die Welt funktioniert, Herr Schmidt, nehm, und gibt so viel Geld für. Sauberkeit, dann nennen sei is nicht Sauberkeit, sagt Leis, nennen sei is Gerechtigkeit, ein Sitten ging durch sei. Ich heb nichts getten, das zu verdienen, doch, sagt Alexander, sei haben nahe aufgehört, das Richtige zu tun, selbst als alles in eigenen Nachgab. Das ist mehr, als die Mason schaffen, Katharina want sich ab, eure Schultern biebten, ich kann das nicht annehmen, Alexander trat einen Schritt näher. Warum, weil ich weiß, dass ich es nicht verdient heb, rief sei, ich bin niemand, ich putze Zimmer, ich flehe Kranken, hiusern am Aufschub, ich nehm Doppelskitchen, ich verkauf mein als Auto und trotzdem reit is nahe. Und jetzt kommen sei und werfen mir 50.000 in Euro hin, als wäre das ein Spiel. Alexander ließ sei schreien, sei brocht das, als sei innehielt, legt leis die Hand auf den Schreibtisch. Das hier ist kein Spiel, Frau Bauer. Ich will nichts von eigenen, kein Dankbarkeit, kein Loyalität et nichts. Ich will nur, dass sei euren Sohn leben sehen. Sei sei, und für einen Moment war, da was zwischen eigenen, roh und menschlich, Schmörs, Ehrlichkeit, Hoffnung. Dann flüstert sei, warum tun sei das? Alexander schwieg, schließlich sagt weil ich jemanden kennt, den ich nicht retten konnt. Mehr sagt nicht. Sei wirst, und is trotzdem. Nach selben Abend erhielt Katharina den Scheck offiziell unterschrieben, als Jewin der Mittag, beter Initiative. Marcus Weber überreicht ein, ohne Ahnung, wessen Plan dahinter stand. Katharina stand da, stumm, mit dem Papier in der Hand. Ihr Blick flackert zwischen Unglauben und Verstandslosigkeit. Dann brach sei in Tränen aus. Alexander Beabach tiet sei aus der Fern, verborgen hinter der Glaswand seines Büros. Kein Triumph lag in seinem Gesicht, nur Erleichterung. 2 Tage später reist sei nach Augsburg. Das Krankenhaus nahm Jonas sofort auf. Die erst bestätigten, es war gerät noch rechtzeitig. Alexander blieb in München, doch sein Geist war dort, in jenem sterilen, weißen Raum, in dem das Schicksal eines Keins an einem Skalpell hing. Telefon, ihr jeden Band heimlich, mit dem leitenden Chirurgen nicht als Spender, sondern als Vertreter der Familie. 3 Tage später kam der Anruf, Herr Schmidt, die Operation war erfolgreich, der Jung lebt, schloss die Augen, ein Tränen löst sich, glitt über sein Wange, ein Watch später stand Katharina wieder in der Hotellobby. Blasser als Juver, aber mit einem Lächeln, das aus einer anderen Welt kam. Hat überlebt, flüstert sei, als sei Alexander sah. Nickt nur, ich weiß. Why? Ich informiere mich über mein Bestandmitarbeiter. Sei lacht unter Tränen. Sei wussten, dass ich das Geld für die Operation brauch. Schwieg. Sei haben das alles geplant, nicht wahr? Alexander atmet tief ein, ja, warum haben sei mir nicht einfach gesagt, dass sei helfen wollen? Weil sei es abgelehnt hätten, ein Moment schweigen, dann trat sei einen Schritt näher, und was wollen sei jetzt, Dankbarkeit, nein,
so sei an, ik wollt nur sehen, das wieder admit. Sei stand da, lange, wörtlos, dan nickt sei, dank, sagt sei schließlich, nicht für das Geld, für das, was sei mir zurück, gegeben haben, was wäre das. Woed, in den Monaten danach ändert sich vieles im Hotel. Alexander ließ die Hierarchien lockern, fuhet gerechte Leuten ein, schafft boni für Ehrlichkeit und Engagement. Sprach mit jedem Mitarbeiter persönlich, nicht als Chef, sondern als Mensch. Die Fassade des unnahbaren Hoteliers bröckelt. Angenehm und war überrascht, als Katharina eines Tages in der Verwaltung auftaucht nicht mehr im grauen Kleid der Zimmermädchen, sondern in eleganter Kleidung, als nu Assistentin des Direktors. Ich kann kein Sollen lesen, sagt sei an ihrem ersten Tag nervös. Alexander lächelt. Sollen lernen sei. Charakter kann man nicht lernen. Und so begann ein neuer Abschnitt, nicht romantisch, nicht mädchenhaft, sondern still, echt menschlich. Jahr später, an einem sonnigen Nachmittag, stand Alexander auf der Terrasse des Hotels. Jonas rant lachend über den Hof, gesund, kräftig, das Herz frei von Narben. Katharina saß auf einer Bank, las in einem Buch und sah auf, als Alexander sich nähert. Wird Arzt, sagt sei lächelnd, will Leben retten, so wei. Jam, und einst das sein Gerät hat, bindet Alexander den Satz, sei nicht, ich weiß nicht, wei ich einen denken soll, schüttelt den Kopf. Dann sei's nicht, Leben sei einfach. Das reicht, der Wind trug das Lachen des Keins über den Hof, und in diesem Klang, rein und hell, fand Alexander endlich das, was jahrelang gesucht hat, nicht Kontroll, nicht Erfolg, sondern Frieden. Sah in den Himmel, schloss die Augen und wusste, manchmal verändert ein einseitige Begegnung nicht die Welt, aber sei verändert alles, was man über sei geglaubt hat. In